Assalamu alaikum warahmatullah. Dear learners and viewers, again welcome to Boro Shangishwar Biddyanikton online class. Dear learners, how are you all? I hope you are well. Alhamdulillah, I am also well by the grace of Almighty Allah. Dear learners, in our previous class we discussed about tag question part 1. In our today's class, I am going to discuss about tag question part 2. Okay, learners, let's begin our class. Again, welcome to online class. Dear learners, at first I would like to introduce myself. I am Anisur Rahman, student teacher English, Boro Shangishwar Biddyanikton, Nangalkot, Kumilla. Our today's topic, tag question. Part 2. In our previous class, we discussed only 3 rules, and then our today's rule 4. If the statement has some negative adjective or adverb like few, little, scarcely, hardly, rarely, barely, seldom, no, never, etc. and tag question is positive. Learners, আমাদের few, little, scarcely, hardly, rarely, barely, seldom, no, never এই ওয়ার্ডগুলো সাধারণত নেগেটিভের কাজ করে, তাই tag question obviously positive. Then example, he is hardly meeting with me. Learners, এখানে hardly শব্দটা নেগেটিভ, then tag question will be positive. তাই আমাদের আনসার হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব ইজ সাবজেক্ট হি। দেন নেক্সট এক্সাম্পল, I have scarcely seen her. Learners, scarcely ওটা নেগেটিভ আমরা রুল থেকে জানতে পারছি, দেন স্টেটমেন্ট নেগেটিভ, tag question will be positive. Then answer have I. Okay, next example, he has few friends. Learners, few is negative word, then a statement negative, tag question positive. Answer has he. Okay, next, but if the statement has a few oblique a little, tag question is negative. Learners, statement এ যদি a few oblique a little থাকে তখন স্টেটমেন্টটা obviously positive and tag question তখন নেগেটিভে করতে হবে। For example, I have a few friends. এখানে a few শব্দটা এখানে পজিটিভ, তাই আমাদের স্টেটমেন্টটা পজিটিভ, tag question অ্যান্সার আমাদের নেগেটিভ। haven't I, এখানে আমরা কন্ট্রাক্টেড ফর্মে করা আছে haven't I. Then next, there is a little milk in the glass. A little শব্দটা obviously পজিটিভ, তাই tag question নেগেটিভ হবে। Then isn't there. Okay, learners, note this down, the few negative words. Okay, next rule. Rule 5, imperative sentence. Tag question of imperative sentence can be positive or negative. Learners, আমাদেরকে বুঝতে হবে যে imperative sentence always begin with main verb. So স্টেটমেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের ট্যাগ কোশ্চেন আনসারটা পজিটিভ অথবা নেগেটিভ দুটাই হতে পারে। দেন এক্সাম্পল, লেট আস প্লে ফুটবল, এটাকে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, সো আমাদের আনসার হবে শ্যাল উই। দেন নেক্সট এক্সাম্পল, লেট মি ডু দ্য সাম। লার্নার্স, এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, দেন আনসার উইল বি উইল ইউ। দেন নেক্সট এক্সাম্পল, হ্যাভ এ কাপ অফ টি। Then answer will you oblique won't you. এখানে আনসারটা will you হতে পারে, আবার won't you হতে পারে। Then next example, make the door. Then learners, answer will you oblique won't you, আমরা পজিটিভও করতে পারবো নেগেটিভও করতে পারবো। লার্নার্স, আমাদের যখন কোনো এক্সাম সেন্টেন্স বা স্টেটমেন্ট লেট আস দিয়ে শুরু হবে,
তখনই আমাদের অ্যান্সার হবে shall we। কিন্তু let us, without let us, let me, let him, let her, let them, তখন অ্যান্সারটা অবভিয়াসলি will you হবে। ওকে লার্নার্স, নেক্সট রুল 6, negative texts are usually contracted from। Learners, in our beginning of the tag question, I told you tag question নেগেটিভ কন্ট্রাক্টেড ফর্মে হবে। অলওয়েজ নেগেটিভের ক্ষেত্রে কন্ট্রাক্টেড ফর্মে আমাদেরকে করতে হবে। ফর এক্সাম্পল, ডো নট হবে ডোন্ট, ডাজ নট ডাজেন্ট, ডিড নট ডিডেন্ট। ম্যাক্সিমাম অক্সিলারি ভার্বে আমরা সেম নিয়ম, বাট এক্সেপশনাল আর রেড মার্ক। ফর এক্সাম্পল, এম নট, এখানে এন বা আর্নট হবে কন্ট্রাক্টেড ফর্মের ক্ষেত্রে আমি বলতেছি। দেন আছে ক্যান নট, এটা কন্ট্রাক্টেড ফর্মে আমাদের হবে কান্ট। উইল নট, এটা হবে ওন্ট। ইজ টু হবে ডিডেন্ট, হ্যাজ টু ডিডেন্ট, হ্যাড টু ডিডেন্ট, হ্যাজ টু ডাজেন্ট, হ্যাভ টু হবে ডোন্ট, অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান শ্যাল নট হবে শ্যান্ট। And all other same, but exceptional are only red mark. Learners, always remember that contracted from, negative tag always contracted from. Then next, rule 7, learners, if the statement has no auxiliary verb, use do, does, did. Learners, তোমরা লক্ষ্য রাখতে হবে যে স্টেটমেন্টে যখন কোনো অক্সিলারি ভার্ব থাকবে না তখন অবভিয়াসলি আমরা ডো, ডাজ, ডিড দিয়ে করতে হবে। ফর এক্সাম্পল, আই লাইক টু হেল্প দি পুয়ার। লার্নার্স, এখানে কোনো অক্সিলারি ভার্ব নেই, দেন আমরা এখানে ডো, ডাজ, ডিড দিয়ে করতে হবে। ইফ দ্য স্টেটমেন্ট ইজ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, ফার্স্ট পারসন, সো we take do, তাই আমাদের আনসার হবে ডোন্ট আই। এখানে কন্ট্রাক্টেড ফর্মে করা আছে নেগেটিভ ট্যাগ। দেন নেক্সট এক্সাম্পল, হি গোজ টু স্কুল এভরিডে। দেন লার্নার্স, এখানে গো এর সাথে এখানে ইয়েস লাগানো আছে, যেহেতু সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস যোগ করা আছে। দেন ট্যাগ কোশ্চেন আনসার ডাজেন্ট হি। যখন সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হবে, we always take does. তাহলে আমাদের ট্যাগ কোশ্চেন আনসার ডাজেন্ট হি। নেক্সট এক্সাম্পল, we played cricket. Then played ফার্স্ট ফর্ম। সো ট্যাগ কোশ্চেনের ক্ষেত্রে আমরা অক্সিলারি গ্রহণ করতে আমাদেরকে ডিড, তাই আমাদের আনসার হবে ডিডেন্ট উই। দেন next, rule 8, subject of the statement is replaced by the relevant pronoun in text. Learners, আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে স্টেটমেন্টের সাবজেক্ট সবসময় অনুরূপ প্রনাউন করতে হবে আমাদেরকে। ফর এক্সাম্পল, দিস ইজ এ নাইস বার্ড। হিয়ার দিস ইজ এ প্রনাউন ইন ট্যাগ কোশ্চেন replaced by it. Here statement is positive, tag question is negative, isn't। আর this থাকলে সাবজেক্ট এখানে it হবে, তাই আমাদের आंसर হচ্ছে isn't it। And next example, nothing is impossible, কোনো কিছু অসম্ভব নয়। স্টেটমেন্ট এখানে নেগেটিভ একটা শব্দ আছে নাথিং, তাই স্টেটমেন্ট হওয়া নেগেটিভ, ট্যাগ কোশ্চেন ইজ পজিটিভ, আনসার ইজ ইট। নাথিং একটা সাবজেক্ট ইট হবে, ইজ ইট। ওকে লার্নার্স, then today I discussed about tag question part 2. In next class, inshallah, I will discuss part 3, and that will be the last and final class about tag question. Thanks to all dear learners. Okay, see you again next class. Allah Hafiz.